So today we are going to discuss clocks. What kind of a questions we get in clocks? We need to find out the time to make some angle, or time is given. We need to time between the two hands of clock, which is hour hand and minute hand. That is what kind of a questions we get. So this is the general clock and the symbolic clock, I can say, which what we can going to consider in our future questions. Okay. So in this clock, the very basic things we have here is what? Minute hand and a hour hand, right? So the larger one or the thinner one we call it as a minute hand, and this we called as the hour hand, and we don't have this seconds hand in the in a examination. మనకి seconds hand మీద ఏ questions రావు. It's all about minute hand and hour hand. Okay. Now if you observe here, so from here to, if it is completed one circle. Now when you observe minute hand traveled, so you all know about this. Minute hand travel a complete circle. Minute hand covers a complete circle in 1 hour. So complete circle, which is nothing but 360 degrees, right? So minute hand covers 360 degrees in 1 hour. Hour hand covers 360 degrees in 12 hours. Okay. Now, so we have few more basic points which are related to the hands. So a clock has two hands. The smaller one we call it as the hour hand, and the larger one we call it as the minute hand. Now when it comes to angle pattern between those two, see, angle traced by an hour hand, angle traced by hand, traced is nothing but traveled. Okay, so you can understand traveled in place of traced. So angle traveled by an hour hand in 12 hours. So I just discussed this. So in 12 hours, hour hand travels what? 360 degrees, which means one complete circle. Now in 1 hour, how many degrees? So complete circle means 360 degrees. 12 hours it covers 360 degrees. So 1 hour means what? 360 by 12, which is 30 degrees. So what we can understand by this point? So the angle from 12 to 3. Now, so from this point to this point, the angle between these two will be 30 degrees. That is what we can say. And 1 minute, okay, in 1 minute, hour hand travels how many degrees? It's a very minute difference. If you observe, 1 minute no hour hand and the travel just not, we can't even find it. Okay, we can't even find it in our regular clocks, but we can find it with a formula, that is, so 12 hours 360 degrees, 1 hour 360 by 12. 1 minute means 30 degrees in 1 hour. So 30 degrees by 60 minutes, which means what? 0.5 degrees. 0.5 degrees is nothing but a half degree. So 1 minute low hour hand travels half degree. Half degree ante very smallest thing anamata. Okay. Now, so I'll write it here for you again. Hour hand 12 hours low 360 degrees, right? Now next, angle traced by the minute hand. So minute hand in 1 hour, so 1 hour low it travels a complete circle, that is 360 degrees. In 1 minute, 360 by 60. See, 1 minute if you want to find out, so 1 hour how much it is traveling? 360 by 60, which is 6 degrees. Now 5 minutes, 5 into 6 degrees, which is 30 degrees. 15 minutes, 15 into 6. Okay, now I'll write it like comparison wise. So 1 hour hand 12 hours 360 degrees. Then what about minute hand? Minute hand 12 hours low, 1 hour low 360 degrees into 12. Next, 1 hour. 1 hour low hour hand travels 360 by 12, which is 30 degrees. 1 hour low minute hand travels 360 degrees. Complete circle. Next, 1 minute. 1 minute low hour hand travels 30 by 60, which is 0.5 degrees. So 1 minute low minute hand travels 360 by 60, which is 6 degrees. Now, so if, when it comes to 5 minutes, so 5 minutes hour hand travels how many degrees? 2.5 degrees. So 5 minutes minute hand travels how much? 6 into 5, 30 degrees. So this is how we could observe. Now let us take for 15 minutes. So 15 minutes hour hand travels how much? 0.5 into 15, which is 7.5 degrees. And in 15 minutes
Minute hand travels how much? 15 into 6. 15 into 6, which is what? 90 degrees. Okay. So this is what comparison table between hour hand and minute hand. Comparison table between hour hand and minute hand is this. So you can remember this. So 12 hours, 1 hour. Pratidi I have written for minute hand and hour hand. 12 hours lo hour hand, 12 hours lo minute hand. 1 minute lo hour hand, 1 minute lo minute hand. 5 minutes lo hour hand, 5 minutes lo minute hand. This is how we could remember. Okay. Next. So we'll take a simple example on this. The number of degrees. Okay. The number of degrees of that hour hand of a clock through between 12 noon to 2:30. So it's all about how you understand the data. Maybe see if it is asking like 12 to 2:30, what's the angle traveled by the hour hand, that is one kind of asking the question. And the second, the different kind of asking the question is this one. See, the number of degrees that hour hand of a clock moves through between 12 to 2:30. Okay, so 12 to 2:30 on a same day, 12 to 2:30 in the afternoon on the same day. So how do we do it? How do we do it? We can do it like this, very simple way. So 12 to 1, it's asking about hour hand. Next 1 to 2, 2 to 2:30. Okay, I think this you no need to draw. You can simply imagine by the clock. Clock imagine cheskoni you can answer it. So 12 to 1, 12 to 1. We know that 1 hour. In 1 hour, hour hand travels how many degrees? 30 degrees, right? So 1 hour low 30 degrees. Next 1 to 2 again 30 degrees. And 2 to 2:30 it's 15 degrees, right? So 30 plus 15, which is 75 degrees. This is how we can answer the question. Or else 1 hour, in 1 hour, okay, in 1 hour our hand travels 30 degrees, right? Our hand travels 30 degrees. Now in 2.5 hours, in 2.5 hours our hand travels how much? 30 into 2.5, 30 into 2.5 how much? 75 degrees. Okay, so similarly if it is asking about 4:30 or 5 o'clock or 3:30 or 7 o'clock, you can do it like this, right? Okay, so but you need to remember this one, that is in 1 hour our hand travels 30 degrees. In 1 hour our hand travels 30 degrees. This is what you need to remember. Next. So if it is asking about hour hand traveling, we can simply go with that way. Minute hand means what? Again, you just need to find out. See, you can easily understand. If it is asking about minute hour hand, so this is the answer. Now, if it is asking about minute hand, so if it is asking about minute hand, how do we do it? In 1 hour, minute hand travels how much? 360 degrees, right? 360 degrees. Now, so 12 to 2:30. So in 2.5 hours, in 2.5 hours. So how much it could be? 360 into 2.5. We can do it like this. Okay, 360 into 2.5. Whatever answer you could be, you can go with that. But this is about hour hand. So the same question we can do it for minute hand and hour hand. Now, so after that, few more things we need to know. Minute space. See, minute space is nothing but the space between the two minute lines. So these two we can call it as a minute lines. So the number of degrees between these two. So E2 కానీ A2 అయినా తీసుకోవచ్చు, whatever it could be. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంది, ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది? లెట్స్ సీ. Phase of dial of the watch. See, as a circle whose circumference is 360 is divided into 60 equal parts. So complete circle is 360 degrees, and like this how many points we have? 60 equal parts. So 1 minute space is equals to 1 minute space is equals to 6 degrees. Remember this. Sorry, it's not 60 degrees, it's 6 degrees. Now ఈ 6 degrees ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా? We'll go with before and we'll check it. See, 1 minute 60 degrees అంటే 1 minute లో how much the minute hand is traveling?
that we called as minute space. Minute space అంటే 1 minute space అంటే ఏంటి, 1 minute లో మినిట్ హ్యాండ్ జరిగే స్పేస్ అన్నమాట. 1 minute లో మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత జరుగుతుంది, 6 degrees జరుగుతుంది. దట్ వి వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో 15 minutes లో ఏమవుతుంది, ఇట్స్ కుడ్ బి వాట్ 15 into 6. No, let's see. And one more kind of questions are what, in how many sorry, in 24 hours how many times the minute hand hour hands are coincide or straight line. Those are the kinds of questions we have. Let's see. The hands are in the same straight line when they are coincide or opposite to each other. So this we can call it as the coincide. Coincide అంటే ఏంటి, వన్ అపాన్ అనదర్ అని. కోయిన్సైడ్ అంటే వన్ అపాన్ అనదర్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి, సి మినిట్ హ్యాండ్ ఈస్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ అండ్ అవర్ హ్యాండ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ద సౌత్. ఓకేనా, సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నాయి కాబట్టి. సో దీస్ టూ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, దీస్ టూ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్ లైన్. ఇన్ లైన్ అన్నా ఇంతే. ఓకే, ఇన్ లైన్ అయినా సరే ఇవే. When the hands are opposite direction, they are 30-minute spaces apart. So how do we get these 30-minute spaces? See, when the two lines are in opposite direction, వాటి మధ్యలో the number of degrees we have. The number of degrees, and obviously this is straight line. So this is the straight line అన్నప్పుడు we could get 180 degrees, right? So ఈ 180 degrees ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, 180 into 30 into 6 degrees. ఓకే, 30 minute స్పేసెస్ ఉన్నాయి కదా, 30 into 6 degrees అంటే వాటి మధ్యలో 30 minutes డిఫరెన్స్ ఉంది అని. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ ద హ్యాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా, జీరో మీన్స్ కోయిన్సైడ్, దే ఆర్ 0 minute స్పేసెస్ అపార్ట్. సో 180 degrees అంటే 30 minute స్పేసెస్ అపార్ట్ అండ్ కోయిన్సైడ్ అంటే 0 minute స్పేసెస్ అపార్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. Now, so you could please answer this question. During 12 hours, how many times we can see two hands coincide? Please try to answer this question. Coincide means what? One upon another, right? Coincide means one upon another. Now, so we can find one coincide point between, for example, if it is start at 12 noon అనుకోండి, మధ్యాహ్నం 12 o'clock. Okay, so if it is afternoon 12 o'clock, 12 noon, so at 12 noon we have one coincide point. Okay, now, so after that 12 తర్వాత 1 కి మధ్యలో, ఓకే 12 కి తర్వాత 1 కి మధ్యలో, లేదంటే ఇంకా కంఫర్ట్ కోసం మనం 1 నుంచి తీసుకుందాం. ఓకే, సి 1 నుంచి 2 కి హౌ మెనీ కోయిన్సైడ్ పాయింట్స్ వి హావ్, 1 కోయిన్సైడ్ పాయింట్ ఎట్ 1 5 కదా. నౌ ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. I'll show you that. Well, now, have you seen Google here, please? Could you please confirm? Google కనిపిస్తుందా? Okay, now fine. Well, so the clock, yeah, see this one. So I'm talking about after 1. So after 1 at 1 5 we have one coincide point. Hope you can see the screen. Kanpistunada? Okay, fine. Okay, 1 5 we have a coincide point. So similarly, between 1 and 2 we have one coincide point. దీని తర్వాత ఇంకా మనకి 1 కి 2 కి మధ్యలో coincide point రాదు. At 210 or 211 we have one more coincide point. చూడండి, at 211, see at 211 we have one coincide point అంటే one upon another. అలాగే ఒక 317 దగ్గర, 421 దగ్గర, 527 దగ్గర అలా మనకు coincide points వస్తాయి, right? Now, so here what we can observe, we can observe one thing, that is in every 1 hour, okay, every 1 hour,
So every 1 hour we have one coincide point. We have one coincide point. Okay, so generally what we can do, 12 hours ఉన్నాయి కాబట్టి 12 into 1 మనం 12 అనుకుంటాం. But if you clearly observe this point, every 1 hour అంటే ఓకే 1 hour కి ఒకటి వస్తుంది, బాగానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10:55, యా సి దిస్ ఇస్ 10:55. 10:55 అంటే 10 కి 11 కి మధ్యలో, 10 కి 11 కి మధ్యలో, 10:55 కూడా కాదు, 10:54 ఆర్ సో అండ్ సో ఫోర్త్. నౌ సో 10:55 తర్వాత 11 అవుతుంది. 11 కి 12 కి మధ్యలో మనకి కోయిన్సైడ్ పాయింట్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వెరిఫై. 11:59 తీసుకుందాం. 11:59 కూడా మనకి కోయిన్సైడ్ పాయింట్ కాదు. సి 10:55 తర్వాత ఆర్ 10:54 తర్వాత between 11 to 12 we don't have any coincide point. Okay, అలాగే 12 to 1 also we don't have any coincide point. సో 11 కి 12 కి మధ్యలో కోయిన్సైడ్ పాయింట్ రాదు, కుదరదు అసలు. ఓకే, 11 కి 12 కి మధ్యలో, మళ్ళీ 12 కి 1 కి మధ్యలో కూడా కుదరదు, కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 o'clock మనకు కుదురుతుంది. సో బై దట్ పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, యాక్చువల్లీ except to 11 and 12, okay, between 11 to 1, actually how many coincide point we should get? 2 coincide point we should get, but we have only one. We have only one at 12 noon. We have only one at 12 noon. So 12 noon or 12 pm. So ikkada every 1 hour ki 1 vaste manaki 12 avutayi, కానీ between 11 to 1 instead of getting 2 coincide points we have one coincide point. So totally how many coincide points we'll get? 11 coincide points we get. So hope I am clear with this point. Okay na? So 11 coincide points వస్తాయి మనకి, 12 రావు. Okay, right. Am I clear guys? దానికోసం ఇప్పుడు నేను అది గూగుల్ పెట్టి మరి చూపించాల్సి వచ్చింది. ఓకే కదా, 11 కి 1 కి మధ్యలో 2 కోయిన్సైడ్ పాయింట్స్ రావాలి యాక్చువల్ గా అయితే, కానీ రావు, ఒకటే వస్తుంది, దట్ ఈస్ at 12 o'clock. Am I clear? ఈ పాయింట్ అర్థమైతే విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. Say yes or no please. Yes, okay, done. Now so similarly during 24 hours how many coincide points? During 12 hours how many? 11 coincide points. 11 coincide points. So obviously during 24 hours ఎంత అవుతుంది? 22 coincide points. 22 coincide points ante simple ga. Okay, or 11 into 2 అనుకోవచ్చు, we can go with that. Now let's see, during 12 hours 11 coincide points and 11 opposite points, there are 22 lines are formed. So in the previous slide we just talked about 11 coincide points. Now in 24 hours total 44 straight lines are formed. Straight lines means nothing but what? Coincide and opposite. So similarly opposite kuda alage. See, in every hour both hands coincide once except between 11 and 1. So 11 ki 1 ki madhyalo oka coincide point e untundi, that is 12 o'clock. Same as for opposite. Opposite aina sare every 1 hour we have one opposite point, but between 5 and 7 o'clock we have one opposite point. See, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆపోజిట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 కి 1 కి మధ్యలో ఆపోజిట్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూద్దాం. 12 కి 1 కి మధ్యలో ఆపోజిట్ పాయింట్ మేబీ 12:33 దగ్గర వస్తుండొచ్చు. చూడండి 12:33 కి ఆపోజిట్ పాయింట్ వచ్చింది కదా, ఇమేజెస్ చూడండి. 12:33 దగ్గర we have ఆపోజిట్ పాయింట్. అలాగే మళ్ళీ 1:40 దగ్గర 42 40 అలా కొంచెం పెరిగింది కదా. ఓకే, 1:37 అనుకోండి, లెట్స్ టేక్ 1:37. ఓకే, 1:37 దగ్గర ఆపోజిట్ పాయింట్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇలా ఎవ్రీ 1 అవర్ మనకి ఆపోజిట్ పాయింట్స్ కూడా ఒక్కొక్కటి వస్తుంది, కానీ 5 కి 7 కి మధ్యలో మనకి ఒకే ఒక ఆపోజిట్ పాయింట్ వస్తుంది, అది ఎగ్జాక్ట్లీ at 6 o'clock. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ at 6 o'clock we have one opposite point. So similarly 11 opposite points, 11 coincide points, total 22 lines are formed. 22 into 4 44 times they got a straight line. Now so when it comes to right angle, see, when the two hands are at the right angles means what? 90 degrees another ardham. So they are 15 minute spaces apart. So we know that 1 minute space equals 6 degrees. So 15 into 6 90 degrees. So
instead of making 90 degrees between the two hands, it should have 15 minute spaces in between. So in 1 hour, how many right angles we can see between hour hand and minute hand? Now, for example, I'm taking a clock here. Okay. Now, 1 hour low, how many right angles it could be formed? Now let's see. 12 ki 1 ki మధ్యలో right angle ఎప్పుడు వస్తుంది? Right angle ఎప్పుడు వస్తుంది? For example, 12, 16 అనుకోండి. See, 12, 16 we have one right angle. Okay, right angle between hour hand and minute hand at 12, 16. Next, 12:45 కాదు 12:48 వేసుకున్నాం. చూడండి, at 12:45, so sorry, 12:48 we have one more right angle. Okay, one more right angle. So how many right angles we have in 1 hour? So in 1 hour, we can write that point. In 1 hour, how many right angles we can see? Two right angles we can see. Two right angles at 12:15. This is 12. This is 3 అనుకుంటే ఇంకొకటి 12, 1, 2, 3, 9, 10, 11 అనుకుంటే ఇంకొకటి ఎక్కడ వస్తుంది? Obviously ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా? This is 90 degrees and this is 90 degrees. So this is at 12:16 and this is at 12:48. So how many right angles we can form? Total 2 right angles we can form in 1 hour. Now in 12 hours, okay, in 12 hours, yeah. Now you tell me guys, 1 hour lo 2 kada, in 12 hours how many right angles we can form? Please try to answer this. Okay, as per the basic rule, we need to get 2 right angles in every hour, but when you observe 2 and 3, between 2 to 3 we don't have 2 right angles. So for example, ఇది ఒక 2 తీసుకున్నాం, 219 అట్లా తీసుకో, ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. No, 219, 219, 225 also. చూడండి, so 225 కానీ 228, let's take. See, at 228 it has a right angle. Okay, 228 it has a right angle. But 228 దగ్గర రైట్ యాంగిల్ రావాలి. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 3 o'clock. దట్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ 2 to 3. సో ఇంతకుముందు మన ఏంటి, ఎవ్రీ 1 hour కి మధ్యలో 12 కి 1 కి మధ్యలో 2 వచ్చాయి, 1 కి 2 కి మధ్యలో 2 వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ 2 కి 3 కి మధ్యలో ఒకటే వస్తుంది ఎట్ 228. మళ్ళీ 3 కి 4 కి మధ్యలో కూడా ఒకటే వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 3 ఇంకొకటి వస్తుంది. సో టోటల్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 4. ఓకే, సో 2 కి 4 కి మధ్యలో లెట్స్ సీ, there are 2 right angles formed in each hour, whole day 44 right angles. The expression for this is, in every hour both hands will make 2 right angles, but between 2 o'clock to 4 o'clock there are 3 right angles formed instead of 4 right angles. So between 2 and 3 one right angle, exactly at 3 one right angle, between 3 and 4 one more right angle. So actually ఎన్ని అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు ఒకటి తగ్గాలి కదా, ఒకటి తగ్గాలి. సో 12 hours లో 24 రావాలి, ఒకటి తగ్గాలి అంటే 24. మళ్ళీ సేమ్ 2 కి 4 కి జరిగినట్టుగానే 8 కి 10 కి మధ్యలో కూడా సేమ్, ఓన్లీ 3 రైట్ యాంగిల్స్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ 9 o'clock. సో 3 కి ఎలా జరుగుతుందో 9 కి కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే జరుగుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 4 రైట్ యాంగిల్స్ వి గెట్ ఓన్లీ 3. అంటే 2 కి 4 కి మధ్యలో ఒక రైట్ యాంగిల్ స్కిప్ అయిపోయింది, 8 కి 10 కి మధ్యలో ఇంకో రైట్ యాంగిల్ స్కిప్ అయిపోయింది. సో 12 into 2 actually 24 we should get, but we need to subtract that 2, total 22 right angles it can be formed. 22 into 2, 44 times they make a right angle. So this is one important table you need to remember, that is coincide in 12 hours and in 24 hours. So coincide one upon another during 12 hours 11 times, during 24 hours 22 times. ఇది multiplication of 2 మీరు చూసుకోండి. Opposite of straight line again the 11 times. Inline is nothing but what, coincide and opposite. Coincide and opposite అడిగితే total 22. 11 plus 11 22. Right angles how many? 22. ఓకేనా? రైట్ యాంగిల్స్ ఇన్లైన్ సేమ్, ఇన్లైన్ కాకుండా ఆపోజిట్ అడిగితే ఇన్లైన్ బై 2, కోయిన్సైడ్ అడిగితే ఇన్లైన్ బై 2, అలా చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్, గెయిన్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఓవర్ హవర్ హ్యాండ్. నా గెయిన్ అంటే ఇది కొత్త టర్మ్ ఏం కాదు. గెయిన్ ఆఫ్ హవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్,
మినిట్ హ్యాండ్ కంటే హవర్ హ్యాండ్ ఎంత ముందుగా వెళ్తుంది, ఎంత గెయిన్ చేస్తుంది, ఓకే, ఎంత ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రా ట్రావెలింగ్ సి ఇప్పుడు నేను ఒక 5 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాను, దాని తర్వాత మీరు ఒక 7 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారు అనుకోండి, మీరు నాకంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసినట్టు, 2 ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసినట్టు, 7 కాదు, ఓకేనా. సో ఐ హావ్ ట్రావెల్ టు 5, యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ 7, అండ్ ద గెయిన్ ఆఫ్ యూ ట్రావెల్, మీరు ఎంత ఎక్కువ ట్రావెల్ చేశారు అంటే 2 ఎక్కువే ట్రావెల్ చేశారు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ 7 ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసినట్టు కాదు. బీ క్లియర్, మోర్ అనేది గెయిన్ అనమాట. ఓకే, నౌ సో డ్యూరింగ్ 1 అవర్ గెయిన్ అంటే మనం ప్రాఫిట్ లో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, మీరు పెట్టిన డబ్బులు పోగా మిగతాది ప్రాఫిట్. అలాగే గెయిన్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఓవర్ హవర్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి, హవర్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత గెయిన్ అంటే ఏంటి, ఆ రెండు కామన్ గా ట్రావెల్ చేసింది తీసేసి ఎక్స్ట్రా ఎంత ట్రావెల్ చేసింది అనేది పాయింట్. ఓకే, నౌ డ్యూరింగ్ 1 అవర్ మినిట్ హ్యాండ్ ట్రావెల్డ్ 60 minute spaces, that we know. సో కంప్లీట్ రౌండ్ చేస్తుంది కాబట్టి. బట్ హవర్ హ్యాండ్ ట్రావెల్స్ ఓన్లీ 5 minute spaces. See, ఇది 60 minute spaces, 60 into 6 360 degrees, ఇది 5 minute spaces కదా, 5 into 6 30 degrees మనకు తెలుసు. సో మినిట్ హ్యాండ్ ట్రావెల్డ్ 60 minute spaces, హవర్ హ్యాండ్ ట్రావెల్డ్ 5 minute spaces. సో ఇన్ 1 hour మినిట్ హ్యాండ్ గెయిన్స్ 55 minutes. See, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే హవర్ హ్యాండ్ 5 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసింది, మినిట్ హ్యాండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది, 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్, దిస్ విల్ బి వాట్ 55 minute spaces. సో 55 కిలోమీటర్స్ అనుకోండి మనకు అర్థం అవడం కోసం. సో ఇన్ బోత్ హ్యాండ్స్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్ హ్యాండ్ మూవ్ ఎట్ దేర్ నార్మల్ స్పీడ్స్. సి ఆబ్వియస్లీ నార్మల్ స్పీడ్స్ లోనే వెళ్తాయి. జనరల్లీ మనకి స్పీడ్ స్లో అనేవి పెద్దగా ఏమి ఉండవు, ఓకే, వెరీ రేర్ కండిషన్స్. దెన్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ 65 5/11 minutes. ఇది మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. బోత్ హ్యాండ్స్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్ హ్యాండ్ ట్రావెల్ ఎట్ దేర్ నార్మల్ స్పీడ్స్. సో ఒకసారి కలిసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 12 noon కి మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్ హ్యాండ్ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, ఓకే, కోయిన్సైడ్ అయినాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, దట్ విల్ బి వాట్, సో మళ్ళీ ఎప్పుడు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ 65 5/11 minutes తర్వాత కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సో ఈ 65 5/11 ఎలా వచ్చింది అనే దానికి నేను ఆల్రెడీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మీకు డిస్కస్ చేశాను. సి టైమ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. వై వీఆర్ గెటింగ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ హియర్, because minute hand and hour hand both objects are there, two objects are traveling, there is a term called relative speed will come. So time equal to distance. So how much distance it is traveling, this is minute hand travels and this is hour hand travels, by this is minute hand speed and this is hour hand speed. So 12 minus 1 720/11. So 720/11 we can write it as 65 5/11. So I mean writing in a mixed fraction is the most important one because options will be like that. So 720 ni 65 5/11 లాగా ఎలా రాసారో చూద్దాం. 720/11. సో 11 6 66, ఓకేనా. సో ఇది 0, ఇదెంత వచ్చింది 6. నా 5 55 అనవసరంగా రాసా. సో 720 11 6 66 60 5 55, రిమైనింగ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 5 వచ్చింది కదా. సో బీ క్లియర్, మనం ఎలా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ 65 and next we need to consider the remainder and the next we need to consider the divisor. So 65 5/11. ఈ మిక్స్డ్ రైటింగ్ ఇన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ బికాస్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నమాట. సో 65 5/11 అనేది మనం ఇలాగ రాసాం. నౌ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్ హ్యాండ్ ఇన్ 1 minute. 1 minute లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 6 degrees అనేది మినిట్ హ్యాండ్, హాఫ్ డిగ్రీ అనేది హవర్ హ్యాండ్, 5 12. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, 65 5/11 minutes తర్వాత అంటే ఇప్పుడు 12 noon కి మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ హవర్ హ్యాండ్ కలిసినప్పుడు ఆఫ్టర్ రఫ్లీ 65 minutes తర్వాత, 65 minutes అంటే ఏంటి, 1 hour 5 minutes తర్వాత అంటే ఎట్ 1:05 అన్నమాట. నెక్స్ట్ 65 minutes అంటే 1:05 నుంచి 2:05 వరకు 60 minutes అంటే రఫ్లీ మనకి 2:10 కానీ 2:11 కానీ. సో ఇలా మనకి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 65 minutes, అప్రాక్సిమేట్లీ ఆఫ్టర్ 65 minutes the minute hand and hour hand will be coincide. See previous slide లో how many coincide points అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ నౌ ఇన్ దిస్ స్లైడ్
ఒక కోయిన్సైడ్ పాయింట్ నుంచి ఇంకో కోయిన్సైడ్ పాయింట్ కి ఎంత టైం ట్రావెల్ చేయాలి, 65 5/11 minutes ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ we need to remember. Right, next. Well, so this is a very general kind of question in any clocks. So clocks లో మనకి డెఫినెట్లీ అడిగే క్వశ్చన్ ఇది ఏంటది, the angle between minute hand and hour hand at some particular time, maybe 2:30, maybe 3:30, or maybe 4:30 or 5:30, ఏదో ఒక టైం 4 o'clock or 5 o'clock, ఏదో ఒక టైం ఇచ్చేసి we need to find out the angle. Okay, so there are two ways actually. If it is 12 o'clock, what is the angle between minute hand and hour hand? ఎలా చేయాలి, సింపుల్, 1 upon another ఉంటుంది కాబట్టి 0. 1 o'clock అంటే మినిట్ హ్యాండ్ 12 దగ్గర ఉంటుంది, 1 వచ్చి 1 దగ్గర ఉంటుంది, మధ్యలో ఎన్ని మినిట్ స్పేసెస్ ఉంటాయి మనకి, 30 degrees ఉంటాయి. అలా మనం క్లాక్ ని ఇమాజిన్ చేసుకొని చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. అదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇస్ formula. If you remember this formula, that will be also fine. It's a very simple formula. Theta equal to 11m/2 minus 30h. So what is this m indicates? See, angle between hour hand and minute hand. Angle between hour hand and minute hand of a clock at h hours and m minutes. సో h అవర్స్ అంటే మీకు ఇచ్చిన టైంలో h అనేది ఎంత ఉంటే అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి, m అనేది ఎంత ఉంటే అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్, theta ఈక్వల్ టు 11m/2 minus 30h. నౌ సో ఐ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ఇన్ 2 ways. ఓకే, మీ ఇష్టం వచ్చిన మెథడ్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. బట్ ఇలాంటి 2 క్వశ్చన్స్ లైక్ 2:30 కానీ 5 కానీ 7:30 కానీ ఇలా మనకి ఒక ఎగ్జాక్ట్ అంటే క్లియర్లీ విజిబుల్ నెంబర్స్ అడిగితే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, this diagram you won't get in the examination. Simply this question will be given, find the angle between hour hand and minute hand at 2:30. So what's the formula we have? Theta equals to 11m/2 minus 30h. So theta we are going to find out 11. Now what is h here? H is given as 2, m is given as 30. Okay, so 11 into 30 by 2 minus 30 into 2. So theta is equals to 11 ones 11, sorry 2 ones 215, which will be 165 minus 60, which is equals to 105 degrees. Okay, the angle between these two will be 105 degrees. This is one way. Okay, now the other way is method 2. So method 2 lo ela find out cheyochu. Now let's see. Let us assume the line is here. Okay, if the hour hand is here, then what we can understand, between 3 to 4. Okay, so 3 to 4 plus 4 to 5 plus 5 to 6 plus 2:30 to 3. అది మనం చేద్దాం. So 3 to 4, what is the angle here? ఇక్కడ 3 to 4 యాంగిల్ ఎంత ఉండొచ్చు మనకు తెలుసు, 1 అవర్ లో అవర్ హ్యాండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఆర్ 1 minute స్పేస్ ఈక్వల్ టు 6. ఇక్కడ 5 minute స్పేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ విల్ బి 30 ప్లస్ 4 to 5 30 ప్లస్ 5 to 6 30 ప్లస్ సి 1 టోటల్ బిట్వీన్ ద 2 నెంబర్స్. సో బిట్వీన్ ద 2 నెంబర్స్ మనకి 30, కానీ దిస్ ఇస్ 230 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి వాట్ 15. 30 కాదు, ఇట్ విల్ బి 15 degrees. So 30 degrees, 30 degrees, 30 degrees, 15 degrees. So total it will be what 105 degrees. So in that way also you can solve. Okay, so manual ga imagine చేసుకోవాలి, క్లాక్ ఇమాజిన్ చేసుకొని 3 కి 4 కి మధ్యలో 30, 4 కి 5 కి మధ్యలో 30, 5 కి 6 మధ్యలో 30, 2 కి 2.5 కి లేదంటే 3 కి 2.5 కి మధ్యలో 15 degrees ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఓన్లీ 15 degrees, ఇది 30 degrees ఉండదు. కంప్లీట్ 2 to 3 30 degrees. So 2.5 to 3 ఎంత 15 degrees, half కాబట్టి. Okay, so we can answer in this way. Next, so I think I am clear about that. Now you people tell me about 8:15.